살아계신 하나님께 우리 신앙을 고백합니다. Let us confess our faith to the Lord alive. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. Jesus is the Christ and Son of the living God. Amen. 지난주에는 노아의 후대운동이었습니다. So it was all about the posterity movements of Noah for last week. 오늘은 요게벳의 후대운동입니다. Today's theme is about the movement of Jochebed, about the posterities. 우리는 지난주 한 주간에 선교의 축복을 함께 누렸습니다. So throughout the last week, we all enjoy the blessing of mission. 저희들이 그 일정을 단축을 시키다 보니까 하루에 12시간씩 이렇게 강의를 3일 동안 했습니다. As we had to shorten the journey for this time, so we all had to have the consecutive lecture for 12 hours for 3 days. 가서 복음만 말하는데 하나님이 역사를 하시는 So 거예요. we're there only to talk about gospel, and I was able to see the gospel who was working above. 저는 늘 확인하는 게 고린도전서 1장 24절에 보면 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. So what I can check every time I go outside is that the 1 Corinthians chapter 2 verse 2:24, and God's power is the wisdom and treasures of all things. 이걸 확인하도록 만드시는 거예요. God makes me to check it. 그리스도가 하나님의 능력이다. Christ is the power of God. 그리스도가 하나님의 지혜다. And Christ is the wisdom of God too. 몇 달 전에도 저희들이 홍콩에서 시국 지도자 훈련을 했었습니다. A few months ago, we went to Hong Kong to have a retreat for the missionaries. 그때 참석했던 목사님 한 분이 목사님들 60명을 자기가 모았으니까 훈련을 시켜달라. So one of the pastors who attended the meeting back then asked me to just have a gathering because I have gathered for like 60 pastors this time. 그래서 너무 많으니까 반절로 줄여가지고 꼭 필요한 사람 오도록 해서 30명만 부르라고 했답니다. I said this is a lot of bunch of people, so I will just request you to just cut it in a half. So we had a small gathering this time. 한 사람이 은혜 받으면 이런 일이 벌어져요. If a person is strengthened with the grace of God, the same thing like this would happen. 여러분이 기도하고 물질로 헌신하는 이런 것들이 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 이게 세계 복음화에 큰 힘이 되고 있는 겁니다. So even though your heart prayer and financial dedications look pretty small, but it will be the great dedication in the perspective of God. 지난주에 우리는 크게 우리 자신과 또 세계와 미래의 보좌화를 하자. So on last Lord's Day, I requested you to have the God's temple inside yourself, and for the perspective of the world and for the sake of the future too. 또 다른 말로 하면 내 안에 하나님의 파수망대를 세우자. In the other words, then you need to just build the watchtower in yourself. 세계에 하나님의 파수망대를 세우자. In addition, then you need to just create the watch house of God in the world. 미래의 파수망대를 세우자. And you need to also have the watch house of God in the future. 노아가 이거를 완벽하게 했습니다. Noah was perfect to do this. 하나님의 은혜죠. Thanks to the God's grace, 한 사람이 이 축복을 다 누렸어요. a single man enjoyed the whole blessings. 여러분들이 중요하게 딱 붙잡아야 될 거를 붙잡고 기도하는 것이 중요합니다. So for you to firmly hold on to the prayer topics and you need to just pray hard is important. 여기에 실패하니까 이스라엘 민족이 애굽의 노예가 됐다 이 말이에요. As the Israelites weren't able to just build a God's temple inside them, that's why they became slaves under Egypt. 자신을 보좌하고 세계를 보좌하고 저 미래를 보좌해야 되는 여기 실패한 거예요. So they had to build the God's throne in themselves
and in the world and for the future, but they failed it. 내 안에 전 세계의 미래에 하나님의 파수망대를 세우지 못한 결과로 노예가 돼버린 겁니다. And as a result of failing to build the God's watchtower in themselves, and for the sake of the world and for the sake of the future, they became slaves under Egypt. 예수 믿는 사람이 성경을 연구하면서도 이게 옛날 역사 이야기인 줄 알아요. While the Christians study on the Bible, they might think of these stories as one of the old stories. 이거는 그냥 옛날에 있었던 이야기야. This is one of the old stories. 오늘 나하고는 관계 없어. It has no business with me. 이렇게 신앙생활하는 사람이 거의 대부분입니다. Majority of the Christians are thinking in this way. 지금도 마찬가지예요. It goes 똑같습니다. same right now. 이거 안 되면 이렇게 됩니다. Unless you are enough to do as the instruction, then you will be like chapter 1. 그래서 제가 노예가 된 배경을 계속 설명하고 있잖아요. So I have been telling you the reasons why the people of Israelites became slaves. 출애굽기 1장 6절에 보면 요셉과 그의 모든 형제들과 그 시대 모든 사람이 죽었고 Exodus chapter 1 verse 6, Joseph and all his brothers and all that generation died. 요셉과 그 형제들과 그 시대 사람들은 언약의 사람들이었습니다. Joseph and all his brothers and all the generation, they were the people of covenant. 그런데 이 사람들이 다 죽었다고 성경에 기록한 이유는 이 언약 전달이 그 다음 세대에 안 됐다는 말이에요. But the reason why there is a phrase that the Joseph and all his brothers and all the generation died is because there was no single man who got the covenant from them. 도대체 어떤 언약이 전달이 안 됐다는 말입니까? So what kind of covenant didn't they convey to the next generations? 창세기 3장 15절에 여자의 후손. It was the covenant about the woman's offspring in Genesis chapter 3 verse 15. 그리스도 이야기입니다. It was the stories about Christ. 창세기 3장 21절 가죽옷 사건. And this is Genesis chapter 3 verse 21. And 그리스도의 이야기입니다. this event is about the garment of skins. 창세기 6장 14절 방주를 만들어라. Genesis chapter 6 verse 14, then you need to just create the ark. 그리스도 이야기입니다. Because this is all about the Christ. 창세기 12장 1절로 3절 Genesis chapter 12 verse 1 to 13. 네 아비 본토 친척을 1 to 떠나서 3. 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. You need to just abandon your fathers and mothers and all your brothers and sisters, and you need to just go to the land where I will show you. 왜 가나안 땅에 가라고 했을까요? Why did God command it? Why did God command him to just go to the land of Canaan? 그곳에 메시아를 보내겠다는 하나님의 언약입니다. Because in the land there was a covenant about the Messiah. 그래서 구약 시대의 모든 이정표는 가나안으로 나 있어요. That's why the destination of the books of the Old Testament is about the land of Canaan. 이 언약을 붙잡은 사람들이 다 죽어버렸대요. But the people with the covenant all died. 그리고 그 다음 세대에 이 언약이 전달이 안 돼 버린 거예요. And the people from the next generation didn't have the same gospel as the first generation. 자, 여러분 가정을 한번 잘 돌아보시기 바랍니다. So you need to just look carefully at your family. 여러분 가정의 후대들에게 언약이 전달이 안 되면 후대들은 노예가 됩니다. Unless your kids have the same covenant as yours, and they would just end up their lives becoming the slaves of the Satan. 지금 괜찮다고요? Do you feel like everything is going well? 눈에 안 보이는 사탄의 노예가 된단 말이에요. But they would become the slave of the unseen Satan. 여러분이 이런 언약을 딱 붙잡고 지금부터 하나님께 집중해서 한번 기도해 보시라니까요. So you need to just firmly hold on to this prayer topic, and you need to just start hard. 그런데 사람들을 hard. 착각하게 또 만들어요. But Satan would just trick the people to misunderstand. 출애굽기 1장 7절입니다. Exodus chapter 1 verse 7. 언약이 전달 안 됐는데 이스라엘 자손은 생육이 번성한단 말이에요. Even though there was no covenant to the next generation, the people of Israel became bigger and bigger. 더욱 강대해져 갑니다. And they got greater and greater. 아니 언약이 단절돼 버렸는데 그 후손들은 더 잘 돼. Even though the covenant was missing, the posterities were becoming larger and larger. 제가 미국 유럽을 가보니까
미국 유럽 가면 참 똑똑한 사람들 거의 다 모여 있잖아요. So when I went to the States and Europe, I saw lots of intellectuals. 그 자녀들 신앙생활 안 합니다. But can you look at their kids? They do not. They aren't interested in having the walk of faith. 그런데 그 부모들은 뭘 자랑하는 줄 아십니까? But do you know what their parents show off? 자녀들의 스펙 자랑합니다. They would just show off the specification about their children. 우리 자녀가 어느 대학 나와서 지금 연봉이 얼마고 이거 자랑하고 있습니다. So they would just show off their kids' salary and the schools they graduated. 기가 막힌 거예요. 그런 이야기 들을 때마다. So I feel so shocking when I hear this. 하나님이 왜 영어 못하는 우리한테 가서 영어권에 가서 복음 전하게 만드시는 거예요? I am unable to speak in English, but why did God allow me to just go to the States and just have the messages there? 왜 미국 대학에 가서 복음 전하도록 하시는 거예요? And why would God allow me to just go to the colleges in the States and convey the gospel there? 얼마나 많은 크리스찬들이 지금 착각을 하고 있냐 이 말이에요. The people of God do not understand correctly. 자, 후대들이 언약을 놓쳐버렸는데 세상이 잘 되는 게 진짜 잘 되는 겁니까? The people of parents do not have the covenant in them, but they are going well. And can you really say that this is right? 자녀들이 그리스도 없는데 성공했다. 그게 성공입니까? So if anybody is unable to have the covenant about Christ in them, but can achieve the success, and can you really think of it as a real success? 그러니까 미국 교회, 유럽 교회가 다 문 닫는 거 아닙니까 지금? That's why the whole churches in the States and Europe are closing down. 여러분 잘 생각하셔야 돼요. You need to think it carefully. 왜 노예가 됐냐 이 말이 지금. Why did they become slaves? 우리 자녀들도 언약 놓치면 사단의 노예가 돼 버린단 말이에요. It goes same to your kids. If they do not hold on to the covenant, they will become the slaves of unseen Satan. 출애굽기 1장 8절입니다. Exodus chapter 1 verse 8. 요셉을 알지 못하는 새 왕이 일어났다고 성경은 말씀하고 있습니다. Then a new king to whom Joseph meant nothing came to power in Egypt. 이스라엘 백성들이 언약 놓치고 잘 되는 게 애굽 사람들의 눈에는 근심거리가 돼버린 겁니다. So for the eyes of Egyptians, for the people of Israel to go well without the covenant became one of their worries. 이때부터 이스라엘 백성들이 어떻게 된 줄 아십니까? Do you know what happened as the next step to the Israelites? 고센 땅에서 VIP로 살던 이스라엘 민족이 노예가 돼가지고 350년 동안 노예로 살게 됩니다. The people of Israel who were treated as VIPs in the land of Goshen downgraded as the slave, and they spent their whole life for like 350 years. 우리 대한민국은 일제 강점기 36년을 보냈습니다. There was a Japanese era for the sake of South Korea for like 36 years. 그때 36년의 상처가 얼마나 큰지 지금도 일본 놈들이요. So we got hugely scarred from the Japanese era for 36 years. So we would insult the Japanese a lot. 제 모친이 살아계실 때 일본만 나오면 저는 일본 놈들 So 그러시더라고요. when my mom was alive, whenever she heard about the Japan, she insulted quite a bit. 하도 당한 상처가 커가지고 예수 믿어도 치유가 안 돼. As South Korean were hugely injured from Japan, so a lot of people wouldn't just be free from this scar, even though they are Christians now. 그런데 거기에 10배예요, 10배. But it is tenfold. 몇 세대가 노예 살았습니까? How many generations spend their lives as a slave? 성경은 우리에게 교훈으로 주고 있습니다. The Bible is the whole books of lessons. 이때부터 바로를 위해서 나암색과 비돔이라는 국고성을 만드는 일에 봉사를 했습니다. And since then, for the sake of Pharaoh king, the people of Israel dedicated their lives to make lots of satyrs. 하나님의 백성들이 불신자들의 우상 신전 만드는데 일생을 다 바치고 산 The 거예요. men of God spent their whole lives
building the status for the sake of Satan. 그리고 밥 세 끼 얻어먹는 이런 비참한 형국이 된 겁니다. And they got 3 meals a day just as the wage. 거기다가 여러분 아니 노예로 살고 있는데 더 번성하고 더 강해진단 말이에요. Even though they were slaves, they grew bigger and bigger. 그러니까 바로 왕이 영아 살해 명령을 내립니다. That's why there was a Pharaoh's command to kill the kids. 남자 아이들이 태어나면 다 죽여버려요. If any boy is born, then you need to just kill him. 여자 아이들이 태어나면 살려놔라. If any girl is born, just let them alive. 영아 살해 명령까지 다 내려버린다. There was a command to kill the kids back then. 언약의 대를 완전히 끊어버리겠다는. Because Pharaoh king just wanted to just cut down the family tree of covenant. 오늘 조일의 렘넌트가 성경 봉독을 했는데 제가 자세히 보니까 성경 한자도 안 틀리고 잘 읽어가지고. And there was a remnant named Irejo who just read today's scriptures on the podium, and I saw that he was not just nervous at all. 여러분 저런 아이들이 딱 앞에 나와 저렇게 하고 나면 제가 그냥 힐링이 돼버려요. So I got healed a lot by looking at these young remnants to just read the whole chapters for today's word. 이 사탄은 우리 자녀들에게 이 언약의 대가 아주 완전하게 끊기기를 원한다니까요. And Satan wants us not to convey the gospel and the covenant to our kids. 그래서 영원히 노예로 삼기를 원하는 게 사단의 전략입니다. And the strategy of Satan is to make the believers of God to become the everlasting slaves. 희망이 보이질 않아요. They had no hope. 350년 동안 희망이 보이질 않아. They were hopeless for 350 years. 완전히 그야말로 절망 가운데 살고 있었어요. They were in the midst of depression. 이럴 때 여기서 하나님이 새로운 역사를 시작하십니다. And God started the new history there. 혹시 여러분 가정이 희망이 보이지 않는 분이 계십니까? Is there any family who is so hopeless? 여러분 자녀들을 볼 때 희망이 안 보이는 자녀들이 있습니까? Is there any parents who might think of their children to be hopeless? 뭐 건강이나 또 경제나 희망이 보이지 않는 분들이 계십니까? And is there anyone whose financial blessing and the health issues are still hopeless? 그곳에서 하나님은 새로운 역사를 시작하실 겁니다. But that will be the point where God will start the new things. 하나님의 음성을 들으시기 바랍니다. So may you hear the voice of God today. 그러니까 우리는 보통 보면 상황 여기에 속죠. So you would be tricked by the situations of 그리고 yours. 현실 문제에 속습니다. And you will be tricked by the current problems. 그리고 우리는 우리에게 와 있는 이 문제 때문에 또 속기도 합니다. Additionally, you will be tricked by the problems you might have confronted. 진짜 희망이 보이지 않고 절망 가운데 있을 때 하나님은 거기서 일을 하신다 이 말이에요. But when someone is hopeless and when someone is in the midst of depression, that will be the point when God works. 오늘 우리 조일의 렘넌트가 읽은 출애굽기 2장 1절에 보니까 내이라는 단어가 나옵니다. So this is Exodus chapter 2 verse 1, what remnant named Irejo read, and in the phrase and you can see the word Levite. 내 남자가 내 여자에게 장가들었다 이 말. The Levite man got married with the Levite woman. 한 가정을 주목하세요. You need to pay attention to one family. 완전 이 가정은 어떤 가정이냐? What kind of family was it? 자신을 보좌화한 가정입니다. It was a family that was able to just have the God's throne in themselves. 요게벳 아닙니까? It was Jochebed. 자신을 보좌화한 사람이에요. And Jochebed was able to have the God's throne in herself. 내 안에 하나님의 파수망대를 세운 사람이에요. And she was the one who built the God's watchtower in themselves, in herself. 한 사람 보좌화 딱 돼 있는 여기서 시작하는 거예요. So if there is a one man
who is able to have the God's throne in him or herself, we are enough. 여러분 가족들이 하나님을 다 떠나도 괜찮습니다. It is okay even though your whole household just leave the God. 여러분 한 사람 속에 정말로 하나님의 보좌가 있다면 거기서 하나님 새롭게 시작하십니다. But if there is the God's throne in yourself, and there will be the point when God starts to work in your family. 여러분 가문의 언약을 놓쳤어도 여러분이 보좌화 돼 있으면 여러분 가문을 다 살리는 응답이 올 것이다. Even though the covenant is missing in your family, but if you firmly hold on to the covenant in yourself, God will start to work for the sake of your family. 그래서 이제 요게벳이 왕의 명령을 어기고 이제 아들이 태어났으니까 아들을 키우잖아요. 3개월 동안. And Jochebed stood against the order of king, and she brought up the kid for 3 months. 여러분 아마 이제 이 세상에 여러분들이 살다 보면 아마 이런 충돌이 있을 수가 있어요. So in your life, the same conflict would happen. 세상 법과 하나님의 법이 충돌할 때가 있습니다. And there will be the moment then the law of the world and the law of the God collide. 우리는 세상 법을 잘 지켜야 됩니다. But you need to just keep the rules in this world. 근데 세상 법이 하나님의 법과 충돌했을 때는 여러분 어떻게 선택할 겁니까? But what would you do if the law of the world and the law of the God just collide each other? 하나님의 법을 지켜야죠. You need to just keep the rules of God. 그 어떤 사람들이 그런 이야기 하더라고요. 또 매스컴에서도 막 그런 이야기를 했었죠. And this is what someone said, and this is what the media said. 우리 한국의 모 교회가 중동에 선교하러 갔어요. There was one church who went to the medieval area to just evangelize. 그래서 모슬렘에 의해서 막 모슬렘들이 막 죽이고 막 난리가 났었잖아요. And there was a moment that the pastor was killed by Muslim. 왜 가지 말라 그랬는데 가가지고 이런 난리를 피우냐 막 난리가 났습니다. And there was a big crisis, and there was a big issue in South Korea that said like, you were not asked to just go there, and why did you go there? 그 세상 법은 가지 말라는 거예요. So this is the law of the world. You should not just go to the Middle East. 근데 하나님의 법은 만민에게 가라는 거예요. But it is against the law of the God. You need to just go to the all lands. 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라는 거예요. And you need to just go abroad and evangelize them. 이런 충돌이 왔을 때 여러분 어디에 순종할 겁니까? So when you have this kind of conflict, and where would you go? And which side would you go? Would you choose? 하나님의 법에 순종하는 게 그게 제자예요. So for you to just obey the law of the God is the disciple. 국가에서 예배 못 드리게 하니까 예배 안 드릴 겁니까? So if there is a moment then you are forbidden to just have the service, and would you just obey them? 하나님은 예배하라고 But 그랬잖아요. God asked us to have the service. 구약 시대는 안식일 안 지키면 죽이라고 그랬어요. So in the Old Testament, when someone does not keep the day of Sabbath, he or she were sentenced for death. 구약 시대는 예배 안 드리면 죽이라고 그랬다니까. And in the Old Testament, if someone does not have his service, he or she would be sentenced for the death. 그렇게 예배가 중요한 거예요. So like this, there is the huge importance on each service. 그래 이제 3개월 지나서 더 이상 키울 수 없어서 나일강에다 띄우잖아. And after 3 months, she was no longer able to just bring up the kid. 이거 보면 얼마나 하나님을 의뢰하고 살았는지 보세요. 전적으로 의뢰하는 거예요. So she let the kid to just take the flood of the liver. 그래서 이제 바로의 궁으로 이게 딱 들어가잖아요. So this is how the basket of the kid reached the place of the palace of Pharaoh king. 그러다가 이제 이 요게벳이 유모로 들어가서 삭슬 받고 모세를 키웁니다. And after that, Jochebed went inside the palace of Pharaoh king, and she became the nanny and got the salary from him. 여러분 이런 그 기록을 왜 해놨을까요? So what's the reason for us to have this kind of
documentation in the book of Bible. 어머니 요게벳이 유모로 들어가서 삭슬 받고 키운다니까요. The mom named Jochebed went inside the palace as a nanny and she got paid. 여기서 뭐 했겠습니까? So what's the thing she did there? 언약 전달한 겁니다. She continuously talked about the covenant to him. 완전히 미래를 보좌화하는데 올인해버려요. And she was all in to build God's watchtower in himself. 미래의 him. 파수망대 세우는 일에 올인해버린 거예요. And she all in to make him to have the God's throne in himself. 저는 우리 교회 선생님들이 이 축복을 받고 있다고 저는 확신합니다. And I am sure that the teachers from this church are fully enjoying the same blessings. 저는 우리 교회 부모들이 요게벳과 같은 이 축복을 받고 있다고 확신합니다. And I am sure that the parents from this church are fully enjoying the blessing like Jochebed did. 여러분 잘 한번 생각해 보세요. 어머니 뱃속에서 10달이 있었잖아요. You need to think it carefully. He was in the mom's womb for 10 months. 100세 시대는 100년 살 준비를 뱃속에서 하는 거예요. So as the expected lifespan of the people is the 100 years, he would just get ready to just be ready for his life in the wombs of mom. 1000년 살 때는 1000년 살 준비를 뱃속에서 하는 거. If someone can live for like 1,000 years, he or she would just get ready to have this life in the mom's womb. 여러분 영아기 2년 동안 얼마나 중요한 시기입니까? And how important to have the life for the infant for 2 years. 어머니의 젖을 먹으면서 어머니의 심장 소리를 들어가면서 언약 전달받는다. And he would be fed by the mom and will listen to the heartbeat of mom and also hear the covenant all the time. 그러니까 성경에 보면 뱃속에서부터 7세까지가 가장 중요하다고 봅니다. So according to the Bible, the most important period ever is the moment when they are in the womb and until the 7 years old. 이 시기를 놓쳐버리면 전부 다른 것 들어가 버립니다. If someone cannot fully enjoy this period for like 7 years old, they will just miss the everlasting blessings. 요즘 부모들 한번 보시라니까요. You need to just look at the parents nowadays. 애들 볼 힘이 없으니까 휴대폰 딱 주고 놀라고 합니다. As they are unable to just bring up their children, they would just give them the tablet or the mobile devices and to just watch them. 그럼 애들 신기하거든요. 휴대폰 하루 종일 가지고 놉니다. And the kids would be so amazed by looking at the devices and they would just spend the whole day watching it. 여러분 보고 듣고 읽는 것이 이 전두엽에 다 각인돼 버립니다. So what you see and what you read and what you hear, they would hugely impact your brain. 0세에서 7세 여기가 가장 중요한 시기란 말이에요. So I told you the kid must have the important life period until they become the age 7. 요게벳이 이 시기를 놓치지 않았습니다. But Jochebed knew the importance of this time. 모세 인생의 가장 중요한 시기에 어머니가 언약 전달해 버렸다니까. And Jochebed knew the importance to spend her life until he became the age of 7. 요게벳은 레이 여자 아닙니까? Jochebed was a Levite woman, 언약을 알고 있는 사람 아닙니까? and she knew the covenant correctly. 예배를 알고 있는 사람 아닙니까? And she knew how to have the service for the God. 기도를 아는 사람 아닙니까? And she knew how to pray. 왜 자기 민족이 노예가 된지 아는 사람이잖아요. And she also knew the reasons why her people became slaves. 왜 국가가 망해버린지 알고 있는 She 사람이란 also 말이에요. knew the exact reason why the country was fell down. 여러분 여기 취미 삼아서 한번 전달해 볼까 했겠습니까? So Jochebed was not conveying the gospel to Moses just like a hobby, 언약적인 한을 가지고 전달했을 겁니다. but she had the vivid vision about having the same gospel and the covenant to Moses. 그래 젖을 떼고 이제
그 모세 딸 바로의 공주에 가니까 그 바로의 공주가 그때서 이름을 지어줘요. And right after Moses to finish the 물- breastfeeding, 물에서 건져내었다고 모세라고 이름을 지었습니다. the daughter of Pharaoh named him as Moses. 그러니까 얼마나 시대 상황이 급박했으면 이름조차도 부모가 지어줄 수 없는 상황이었습니다. As there was a moment for the kid to be afraid of having the names, Moses didn't have the name until he finished the breastfeeding. 언제 죽을지 모르니까. Because no one knows when the kid would die. 그래서 바로의 공주가 모세라고 이름을 지어줬단 말이에요. So the princess of Pharaoh king named him as Moses, as the one who was drew out of the water. 그래서 이게 우리 중직자분들이나 우리 어르신들은 우리 교사들을 위해서 진짜 기도해 주셔야 됩니다. So church officers and grown-ups here, then you need to intensely pray for the teachers here. 그리고 교사들을 위해서 막 응원을 해야 돼요. And you need to cheer them up. 왜? 요게벳과 같은 교사 한 사람만 나오면 렘넌트 산다니까요. Why is it? If we have a single woman just like Jochebed, we're 미래가 살아요. enough to save all remnants, and we are enough to save the whole future. 그래가지고 모세 한 사람이 이제 장성한 사람이 되어져. So Moses became a grown-up. 그래서 한 사람이 한 시대를 살리게 됩니다. So Moses was the man to save the one era. 그래서 우리는 이거를 하기 위해서 지금 우리 후대를 키우는 거예요. In order to do the same thing, we are bringing up the kids. 우리 후대를 축복하는 이유가 바로 이거란 This 말이에요. is the reason why we pour down the blessing on every Lord's Day. 언약 가진 한 사람만 나오면 한 시대를 살 수 있다. So if we have a single man with the covenant, we are enough to save the one age. 여러분 모세를 통해서 하나님이 출애굽을 하게 되잖아요. Through Moses, God allowed the people of Israel to enjoy the blessing of Exodus. 출애굽할 때 어떻게 해서 출애굽하게 So 됐습니까? how did they come out of Egypt? 어린 양의 피를 뿌려라. You need to just put the blood of the lamb on the door frames. 그리스도의 피를 뿌려라. You need to put the blood of the young lambs on the door frame, which is all about the Christ. 그 우리나라 김중곤 목사님께서 지은 그 복음송가가 있잖아요. And there is a one song that a pastor named Jungon Kim made. 온 땅 구석구석에 다니면서 그리스도의 피 묻은 복음을 전하라는 이 언약적인 한을 담고 만든 노래가 있어요. And there was a song that Kim made with the calling of Christ and with the mission of Christ to just go throughout the world and convey the gospel with the blood of Christ. 바로왕도 못 알아들은 어린 양의 피 모세가 알아듣잖아요. But Moses was able to understand what the covenant about the blood of the lamb is, which Pharaoh king didn't understand. 여러분 제자는요. 복음 말하면 바로 알아듣습니다. If any disciple hears the gospel, he or she would react to it. 제자는 만드는 것이 아니고 태어나기 때문입니다. Disciples are not created, but the disciples are born. 여러분들이 정말로 제자를 세우기를 원하신다면 복음 말고 다른 것 말하지 마십시오. If you really want to have the gospel disciples around you, 복음만 말하면 제자는 알아듣습니다. you should not talk about anything else except for the gospel. 여러분 오늘부터 이 운동을 시작해야 됩니다. You need to have the same movement in your life from now on. 어린 양의 피를 뿌려라. You need to put the blood of the lamb on the door frames. 복음 운동을 회복한다. You need to restore the gospel movement. 400년 만에 복음이 회복되는 시간표입니다. There was a moment then the gospel was restored in 400 years. 완전히 그야말로 흑암 세력이 무너져 버린다니까요. And there was a moment when the forces of darkness crumbled down. 어린 양의 피를 뿌렸더니 애굽의 흑암이 완전히 박살나 버리는 거예요. And the darkness that was working in the land of Egypt crumbled down when the people of Israelites put the blood of the lambs on the door frames. 애굽 땅의 저주 재앙이 무너져 버린 거예요. And there was a moment that the curses and the crisis in the land of Egypt fell down. 여러분 가정에 그리스도의 피가 뿌려진다면 흑암 세력이 무너지게 될 겁니다. If you can
have the blood of the Christ in your family, the force of darkness will crumble down as the same way. 저주 재앙이 무너지게 될 겁니다. Crisis and the curses would crumble down too. 이 어린 양의 피는 그리스도의 그림자라니까요. And the blood of the lamb is the shadow of Christ. 하나님의 어린 양 되신 그리스도께서 십자가에 흘리신 보혈의 피를 여러분 가족들이 붙잡도록 만들어야 됩니다. So you need to let your household to have the covenant of Christ, who is the Lamb of God. 여러분 자녀들이 붙잡도록 만들어야 돼요. And you need to let your kids to firmly hold on to the covenant about the blood of the Christ. 여러분 친척들이 붙잡도록. And you need to let your relatives to have the same blessings. 이게 복음운동이고 이게 전도운동입니다. This is the gospel movement, and in the other words, this is the mission work movement. 여러분 제자를 통해서 복음운동이 일어나고 전도운동이 회복되는 거예요. And you need to let the disciples to have the gospel movements and the mission work movements. 완전히 애굽에서 탈출했다니까요. So they came out of Egypt. 사단의 손에서 탈출한 거예요. And they got free from the hands of Satan. 저주 재앙에서 탈출한 겁니다. And they got freedom from the transgressions and sins. 그래서 광야 40년 동안 뭐 했습니까? So what did they do for 40 years in the wilderness? 하나님의 능력을 체험했습니다. They fully experienced the powers of God. 여러분 이스라엘 민족들이 매일같이 하나님의 능력 체험했어요. The people of Israel enjoyed and experienced the power of God on a daily basis. 우리는 어쩌다 한 번씩 하나님의 능력 체험하지만 이스라엘 민족은 매일같이 하나님의 능력 체험했어요. So we would just experience the power of God on a random day, but it wasn't same to the Israelites. They enjoyed it on a daily basis. 그리고 가나안 정복할 수 있는 출애굽 2세대들을 광야에서 하나님이 준비를 하셨어요. And God prepared the second generation of Exodus in the wilderness to get ready for seizing the land of Canaan. 완전히 하나님이 세계를 보좌화시킬 수 있는 발판을 놓도록 만드신 겁니다. And God allowed the second generation of Exodus to have the platform for saving the future. 우리 and the 교회가 world. 이 축복을 누리는 교회입니다. So 아산임마누엘 Church is enjoying the same blessings. 그래서 우리는 여러분 금토일 시대가 지금 도래하고 있잖아요. And we are having the work off on Saturday and Sunday, and it would be for like the Friday. 이 언약을 놓친 교회는 완전히 위기가 될 겁니다. But any churches without the covenant would confront the huge problem. 진짜 복음 없는 교회는 다 문 닫는 위기가 올 거란 말이죠. And there will be the crisis for the churches to close down the doors. 그런데 정말로 복음 운동하는 교회는 기회가 될 것입니다. But for any churches with the gospel movement would have the opportunities. 문 닫는 교회를 살리는 기회가 올 것입니다. And it will be the huge opportunity for us to save the churches that are closing down the doors. 사람들은 교회가 문 닫는다 이 말이 얼마나 무서운 말인지를 몰라요. The people are not that terrified by hearing the news that there are lots of churches that are closing down the doors nowadays. 여러분 성경과 교회사를 보면 교회가 문 닫는 시대가 올 때마다 전쟁 아니면 재앙이 일어났습니다. So whenever you look at the history from back on, then you will see that anytime that the churches are closing down the doors, there will be like crises like wars and catastrophes. 러시아 우크라이나 지금 전쟁 중에 있잖아요. And there is a continuous war between Ukraine and Russia. 얼마나 많은 사람이 죽습니까? And how many people are dying every day? 거의 나라가 폐허 수준 돼 버리지 않습니까? And the country is becoming a lot devastated. 재건하려면 얼마나 걸리겠습니까? How would it take for them to rebuild the whole country? 여러분 분명히 말씀드립니다. 교회가 문 닫으면 재앙 아니면 전쟁이 일어납니다. I am telling you strongly, if any churches are closing down the doors, we would
face lots of problems and wars and catastrophes. 코로나 3년 동안 우리 한국의 10,000개 교회가 문 닫았다는 것은 정말 아주 슬픈 이야기잖아요. So 10,000 Korean churches closed down the door during the pandemic, and it is one of the sad stories we can hear. 기도해야 됩니다. You need to pray hard. 자, 우리는 세계 렘넌트 대회가 있습니다. And WRC is coming near. 그리고 여름 성경학교를 제가 이름을 바꿨어요. And I changed the name of Summer Bible School. 서밋 비전 스쿨이라고. I changed it into Summit Vision School. 완전히 전 성도가 축제가 될 수 있도록 준비해야 될 것입니다. So we need to fully get ready to make it as the festival for all congregations here. 하나님과 방향 맞추면 여러분의 인생 전체를 하나님이 책임지실 겁니다. So if you set your direction towards the God, then God will take the responsibility over your whole life. 기도하겠습니다. Let us pray. 살아계신 하나님 은혜를 감사합니다. We do appreciate for the grace of God alive. 성삼위 하나님께서 홀로 영광을 받아 So 주옵소서. may the triune God receive the glory alone. 오늘 말씀이 우리 교회를 통해서 완전히 회복되게 하여 주옵소서. May today's word come to the fulfillment from this church. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축복하며 We 기도드립니다. sincerely pray in the 아멘. name of